Jama'a barkanmu da ƙara haɗuwa cikin sabon bidiyo namu na factorization of quadratic expression. Har yanzu ma dai muna kan topic akan factorization, inda za a yi factorizing ɗin quadratic expression. Yanzu ma muna da wani sabon expression akan allo kamar yadda kuke gani. An ba mu question guda ɗaya, an ce mu yi factorization ɗinsa, which is factorize x squared minus 9x plus 8. Wannan is very simple, amma na ya za mu fara factorizing ɗinsa. Kamar yadda na faɗa muku a bidiyo na baya, duk inda aka ba mu equation kamar haka aka ce mai factorization ɗinsa shine za mu buɗe bracket guda biyu. Idan muka buɗe bracket guda biyu, za mu ga first term ɗinmu muna da x squared. So that means that kowane bracket za a saka masa x ɗaya. Shine wanda in muka yi multiply ɗinsa shine ba mu x squared. Daga nan kuma sai mu tafi middle term and last term. Kamar yadda faɗa muku, middle term ana samo shi ne bayan an haɗa nambobi PS guda biyu wanda zai bada -9. Sannan kuma wannan number da ya bada -9 ɗin shine wanda in aka yi multiply ɗinsa zai bada +8, which is very simple. To yanzu bari mu shiga. Za mu ce kamar yadda na faɗa, za mu buɗe bracket guda biyu. Mun buɗe bracket guda biyu, za mu na ce muna da x squared, nan ba mu saka x, nan ma za mu saka x, wanda muka yi mutuwa ne musu muka ce x times x shi gaba da x squared. To mun gama da our first term, saura mana middle term da kuma last term namu. Yanzu za mu nemo PS na nambobi guda biyu, wanda idan muka haɗa su muka yi multiply nasu za su ba mu +8, sannan kuma idan muka haɗa su muka yi addition nasu za su ba mu -9. So wannan nambobin su za mu nemo, amma na za mu nemo su. To za mu tinkin ne nambobin da muka yi multiply nasu da kuma muka yi addition nasu za su ba mu number da ke cikin allon. To farko bari mu fara da, bari mu ce +8 times +1 is equals to +8. Mun samu guda ɗaya, za mu ƙara yin tunani. Bari mu ce +4 times +2, the answer is the same, +8. Bari mu ce -8 times -1, the answer equals to +8. Wannan su ne PS na nambobin da muka samu. Muna da +8 and +1, muna da +4 and +2, muna da -8 and -1. Kuma duka an san sun bamu +8, amma na ba mu san wanne ne actual da za mu ɗauka ba wanda za mu saka shi a cikin bracket ɗin. Mun riga na mun samu +8 gashi nan ka +8. Yanzu abin da za mu nemo next shine middle term namu, which is -9. To sai mu dawo kan wannan number pairs ɗin da muka nemo, sai mu yi addition nasu, mu haɗa su. Idan muka haɗa su, number da ya bamu -9, to shine an samu. To yanzu za mu yi addition nasa. Idan muka ce +8 plus +1 equals to +9, we have +9, which is wrong, ba shi bane ba an samu. Again, muna da +4 plus +2 equals to +6, we have +6, which is wrong, shi ma shi bane. Muna nemo -9 ne. Again, to muna da -8 plus -1, so our answer equals to -9. To wannan na ƙarshen shi ne an samu. Wannan shi ne -8 and -1 shi ne our correct answer. Sabila da me, da muka nemo number muka yi multiply ɗinsa ya bamu +8, which is our last term. Again, muka yi addition ɗinsa ya bamu -9, which is our middle term. To wannan shi ne our correct answer. So za mu ɗauko -8 here and -1 here. Wannan shi ne our correct answer. To amma na ya za mu tabbatar our answer is correct? To za mu ɗauko bracket ɗin nan kamar da muka sani, za mu yi expanding ɗinsa. Idan muka yi expanding ɗinsa zai ba mu wannan. To shi ne our answer is correct. Bari mu yi expanding ɗinsa.
x minus 8 x minus 1. So let me expand it in bracket. X times x equals to x squared minus x times 8 equals to minus 8x. Then x times minus 1 equals to minus 1x. Then minus 8 times minus 1, which is equals to plus 8. When here minus times minus equals to plus. So 8 times 1 equals to 8. So that means adding the one now middle term in x namu that must what is x squared. So minus 8x minus 1x equals to 9x. So now kuma wannan 8x din za mu sako da shi kasa plus 8x. So idan muka duba x squared gashi nan minus 9x gashi nan plus 8 here, so our answer is correct. Wannan shine na ke expanded din bracket din mu a tabbatar da an samu is correct. So jama'a mun goyi da bamu lokacin da muka tsaya muka kalla wannan bidiyon sa tun daga farkon sa har karshen sa. Kamar yadda muka fada muku muka alƙawarantar da ku akan cewa kowane ƙarshen bidiyo zamu na bada assignment. So yau mun hana da wani assignment da zamu bayar akan wannan bidiyo namu. Duk wanda ya assignment ɗinsa sai rubuta mana ansan a comment section. Insha Allah zamu je mu duba wannan suke da mistake ko wannan suke da problem, zamu faɗa musu correction ɗin kuma zamu gaya musu yadda ake yin ɗaya bayan ɗaya. Sannan kuma in kana da problem ba ma akan factorization ba ko akan ne akan topics na mathematics, insha Allah ka faɗa mana a comment section ko kuma ka biyo mu a handlers namu, zamu zo mu yi video akan sa, zamu ɗora akan playlist namu ko kuma akan video saboda kai ka gani insha Allah. Sannan kuma da nan assignment ɗin mu kan mu manta. So assignment ɗin mu ne yau shine bari mu ce x squared plus 12x plus 12x plus 11 plus 11. Wannan shi ne assignment ɗin mu. In an danna bayan an gama kallon bidiyon nan sai ka samu time kai maka mana assignment ɗin mu. In ka assignment ɗin ansan sai ka rubuta mana shi a comment section. To mun gode sai wani lokaci.